Hi. Right. Okay. අපි ER diagrams වලට එනවා. හරි. ER diagrams වලට එන්න කලින් අපි චූටි activity එකක් කරමු. හරි. කට්ටිය දහගන්න. right. අපි activity එකක් කරන්න කලින් පොඩි idea එකක් දාමු මොකද්ද ER diagram එකක් කියන්නේ කියලා. right. අපි දැන් SQL part එක ඉවර කරා. database management වල SQL part එක ඉවර කරා. tables හදුවා. table වලට data දැම්මා. ඒ data retrieve කරා. ඔය කියන දේවල් ටික කරා. නේද? දැන් අර ස්කූල් ඩේටාබේස් එකක් හදලා කට්ටියට මතක ඇති. ස්කූල් එකක් හදලා right ස්කූල් එකේ ටේබල් හදුවා student and class ඔය විදිහට teacher ඔය විදිහට tables එහෙම හදුවා. right කවුද ඔයාලට එහෙම tables හදන්න කියලා කිව්වේ? කවුද ඔයාලට එහෙම tables හදන්න කිව්වේ? දැන් අපි SQL පාවිච්චි කරලා tables හදුවානේ. කවුද ඒ tables හදන්න කිව්වා ඔයාලට? මන්ද? right මං කිව්ව නිසා ඔයගොල්ලෝ table හදුවා. දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලෝ දැන් A level එක වෙලා right A level A තුනක් දාලා යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා software engineer කෙනෙක් වෙලා right software engineer කෙනෙක් වෙලා ඔයාලට දෙනවා මොකක් හරි system එකක් හදන්න. ඔයාලට දෙනවා මොකක් හරි system එකක් හදන්න. හරිද? system එකක් හදන්න ගියාට පස්සේ දැන් ඔයාලට database එක හදන්න දෙනවා system එකේ. ඒකට database එකේ දාන්න ඕන කරන tables මොනවද දාන්න ඕනේ කියලා කවුද කියන්නේ ඔයාලට? එතකොට මම එලා කියන්න ඕනේද? right මම එලා කියන්න බෑනේ. එතකොට මොකක් හරි software engineer කෙනෙක් හරි database එකක් හදන්න database administrator කෙනෙක් හරි database එකක් හදනකොට right එයාට හිතෙන tables දාලා හදන්න බෑ. ඒ වගේම කවුරුත් ඇවිල්ලා කියන්නෙත් නෑ අර මොනවද database එකට දාන්න ඕන කරන් tables කියලා. අපි මුලින්ම analyze කරන්න ඕනේ අපේ system එක. system එක analyze කරලා අපි decide කරන්න ඕනේ මොන tables ද අපි හදන්නේ. අපේ database එක මොන වගේ look එකක්ද තියෙන්නේ. මේ database එකේ මොන data ද තියාගන්නේ. කාගෙන්ද data තියාගන්නේ. මොනවාගෙන්ද data තියන්නේ. මේ දේවල් ගැන මොන data ද අපි තියාගන්නේ. right කියලා අපි decide කරගන්න ඕනේ. right මේක හරියට නිකන් අපි ගයක් හදනවා වගේ දෙයක්. ගයක් හදනකොට අපි එකපාර ගයක් හදනවද? එකපාර ගයක් හදනවද? නෑ. මොකද කරන්නේ? මුලින්ම plan එක අත්තිවාරමක් දාන්න කලින් මල්ලි plan එකක් ගහන්න ඕනේ. හරිද? මුලින්ම plan එකක් ගහන්න ඕනේ. blueprint එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ blueprint එකට අනුව තමයි අපි ගේ හදන්න ගන්න. නේද? අන්න ඒ වගේ database එකක් හදනකොට database එක හදන්න කලින් අපි අඳින blueprint එක තමයි මොකද්ද? ER diagram එකක් කියලා කියන්නේ. right this is done to identify what needs to be included in a database. idea right අපි එතකොට ER diagram එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ආය අහුවද? මොකද්ද ER එකක් කියන්නේ? database එකක් හදනකොට ඒක හදන්න කලින් ඒක analyze කරන්න ඒක plan කරගන්න අපි අඳින blueprint එක. හරිද? right ඒ idea එක තියාගෙන පොඩි activity එකක් දාමු. ඒ activity එකේ ඉඳන් අපි discussion එක පටන් ගමු. right කටි ලියාගමු පොඩි scenario එකක්. අපි ලියාගමු මාතෘකාවක් ER diagrams. ER diagrams කියලා මාතෘකාව ලියාගෙන පොඩි scenario එකක් ලියාගමු. ඒ scenario ගැන discussion එක පටන් ගමු. හරි. A school needs to create a system. A school needs to create a system. A school needs to create a system to keep track of their activities. To keep track of their activities. A school needs to create a system to keep track of their activities. A school needs to create a system to keep track of their activities. Right? In their database, they need to keep information about students, they need to keep the information about students, such as their name, date of birth, age, sorry, age කියන එක අපනවා
date of birth, contact number, and address. Right? It was apart from that, they need to keep information about teachers. 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 Such as their name, contact number, and degree, okay? Information related to subjects, information related to subjects, information related to subjects, information related to subjects, such as name, such as subject name, such as subject name, information related to subject, such as subject name, comma, medium, 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 medium needs to be kept as well, needs to be kept as well, needs to be kept as well. A student can learn, a student can learn many subjects, a student can learn many subjects. And a subject can be learned by many students. And a subject can be learned by many students. And a subject can be learned by many students. Okay. A teacher can teach. A teacher can teach many subjects. A teacher can teach many subjects. But a subject can be taught by, but a subject can be taught by, but a subject can be taught by, but a subject can be taught by only one teacher, can be taught by only one teacher. Right? Okay, right. Here are first question about what? About about what? About what do we need to keep information? About what do we need to keep information in the system? About what do we need to keep information about in the system? About what do we need to keep information about the system? Right, sorry. About what do we need to keep information in the system? About what do we need to keep information in the system? Next question. What are the information? What are the information? What are the information we need to keep about them? What are the information we need to keep about them? What are the information we need to keep about them? What are the information we need to keep about them? Right? Next question, nigga.
What sort of relationships do they have? What sort of relationships do they have? Right. Question එක කියව ගන්න බලන්න. ඒ scenario එක. ස්කූල් එකේ සිස්ටම් එකක් හදනවලු. හරිද? ස්කූල් එකේ සිස්ටම් එකක් හදනවලු. ඒ සිස්ටම් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගැන විස්තර තියාගන්නවලු. එයාලා ගැන තියාගන්න ඕන ගැන විස්තර වගේක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් ගැන විස්තර තියාගන්නවලු. සබ්ජෙක්ට්ස් ගැන තියාගන්න ඕන විස්තර ටිකක් දීලා තියෙනවා. right? ඒ වගේම teachers ලා ගැන විස්තර තියාගන්න ඕන. teachers ලා ගැන තියාගන්න විස්තර ටිකක් දීලා තියෙනවා. right? ඔය questions වල අහනවා මොකද්ද? What are the things that we need to keep information about? අපි මොනවා ගැනද data තියාගන්න ඕනේ? මොනවා ගැනද information තියාගන්න ඕනේ? About what do we need to keep information in the system? First එකට answer එක මොකද්ද? මොනවාද අපි මේකේ තියාගන්න ඕනේ දේවල්? මොනවා ගැනද විස්තර තියාගන්න? We need to keep information about students, right? Students, then teachers, and then subjects, right? About ඊට පස්සේ කියනවා what are the information we need to keep about them? About students, what do we need to keep about the students? Name, date of birth, contact number, ඊට පස්සේ address, right? ඊට පස්සේ teachers ලා ගැන about the teachers මොනවද තියාගන්න ඕනේ? Name, contact number, ඊට පස්සේ degree, ඊට පස්සේ subject එක ගැන. subject එක ගත්තාම subject එක මොනවද තියාගන්න? name එකයි medium එකයි. name and the medium. Right, okay. These are the information we need to keep about them. Right? ඊට පස්සේ කියනවා what are the relationships they have? What are the sort of relationships that they have? Student ගත්තහම student can learn, right? Learn subjects නේද? Student learn subject නේද? Student and subject අතර relationship එකක් තියෙනවා. Student learn subjects නේද? ඒකේ කියනවා a student can learn many subjects and a subject can be learned by multiple students. මොකම කියලා කියනවා. And what else? A teacher can teach what? Subject. Right? Subject. And what do they say? A teacher can teach multiple subjects and a subject can be taught by only one teacher. ඔන්න ඔහොම දේවල් ටිකක් කියනවා. නේද? දැන් බලන්න අපි දේවල් ටිකක් අඳුරගත්තා. right. අපි මොනවද අඳුරගත්තේ? අපේ database එකේ මොනවා ගැනද data තියාගන්න ඕනේ? About what do we need to keep information about? Right? About what do we need to keep information? නේද? And what information to be kept about them? නේද? Then රහමාන් කතා කරන පොඩ බං. right? About right? About what do we need, what information do we need to keep about them? And then what? Right? What relationships do they have? Right? ඔන්න ඔය කියන දේවල් තමයි අපි දැන් අඳුරගත්තේ. මෙන්න මේ දේවල්ම තමයි අපි ER diagram එකට ආපුවාමත් අපි පෙන්නගන්නේ. right? එතකොට ER diagram එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ කියන දේවල්ම represent කරන්න පාවිච්චි කරන diagrammatic representation එකක්. right? මෙන්න මේ ටිකම diagram එකක් විදිහට පෙන්වන්න තමයි අපි ER diagram එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ER diagram එක මොනවාද අපි පෙන්වන්නේ? මොනවා ගැනද අපි data තියාගන්න ඕනේ? About what do we need to keep information? And what information to be kept about them? And the sort of relationships they have. So in an ER diagram, we need to know four main concepts. Entities, attributes, then relationships, and there is another thing called cardinality. right? එතකොට ඔය ER diagram එකක් අඳිනකොට මෙන්න මේ කියන four concepts ගැන තමයි මේන්ම focus එක දෙන්න ඕනේ. So what do we call as entities? Entities are what? Entities are the things that we need to keep information about in our system, right? About what do we need to keep information about in our system? Those are what? Entities. අපේ system එකේ මොනවා ගැනද data තියාගන්න ඕනේ?
අන්නේ දේවල්ට අපි කියනවා මොනවාද? Entities කියලා. So these entities can be a person, they can be people, they can be another organization, they can be a system, right? They can be a system, or maybe an object, right? ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් subject එක කිව්වම or maybe a concept, right? Subject එක කිව්වම it's a concept නේද? It's a thing නේද? It can be a person. So, teacher කිව්වම it's a person, student කිව්වම it's a person, right? Or maybe an event, right? It can be anything, right? Anything in which and anything about which we need to keep information in our system is called what? An entity, right? Then the things that we need to keep about them, එයාලා ගැන මොනවද අපි තියාගන්නේ system එකේ? Those things we call them as attributes, right? Attributes are what? The things that we need to keep about information, the information that we need to keep about the entities, right? ඒ දේවල් අපි කියනවා මොනවද? Attributes කියලා, right? So name, date of birth, contact, address, those are called what? Attributes of students. Got it, guys? තේරුණාද? අර entities ගැන මොන dataද තියාගන්න. Those are called attributes. Then the relationships. පේනවා ඇති student කෙනෙක් subjects ඉගෙන ගන්නවා. Student learns subjects. So there's a relationship between these entities. We need to represent those relationships as well, right? What sort of relationships do they have? අන්න ඕකත් අපි පෙන්න ගන්න ඕනේ. Those are called relationships. And there's another thing called the cardinality. What do you mean by the cardinality? Or පේනවාදී multiple students can learn multiple subjects. So that is what? The cardinality, right? මේ පැත්ත entities කීයක් මේ පැත්ත entities කීයක් එක්ක relate වෙනවද? That's what you call as the cardinality. Got it, guys? තේරුණාද? idea ගියාද? Okay. දැන් අපි ER diagram එකේ තියෙන main concepts ගැන කතා කරා. Entities, attributes, relationships and the cardinality. දැන් අපි බලමු මේවා කොහොමද diagrammatically පෙන්වන්නේ කියලා. Right? To show the entities, right? Entities පෙන්වන්න, right? To show the entities, you use rectangles. Entities, you show them using what? Rectangles, right? Attributes, you show them as ovals. Attributes of phenomena ovals is it, right? Relationships, we show them as a diamond, right? Relating two entities, we show them as a diamond. And the cardinality we show, right, in two sides, right? In these two sides of the relationship. Idea? So those are the symbols. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ER diagram වල කතාව තියෙන්නේ එච්චරයි. Entities, attributes and relationships. That's all. ඔන්න ඕක තමයි කතාව තියෙන්නේ. මල්ලි පොඩ්ඩක් අර ඔය දැන් මට කෝල් එකක් කරන් recording කොට පුස්. ඒ ගියාද? ER diagram එකේ concepts ටික? Right. එතකොට අපි simple මේ ER එකක් ඇඳලා මේ ER diagram කියන්නේ මොන වගේ scene එකක්ද කියලා idea එකක් ඇතුව වැඩේ පටන් ගමු. advanced දේවල් පටන් ගන්න ලොකු දේවල් කරන්න කලින් චූටි දේවල් කරලා ඉන්න ඕනේ. චූටි වැඩේ කරලා පටන් ගමු. හරිද? right. දැන් මේ scenario එකටම අපි ER එකක් ඇඳලා ඉමු. හරිද? දැන් මේ symbols ටික මතකයිද? entity එක square එක මේ rectangle එකක් attribute එක oval එකක් relationship එක මෙහෙමයි. right? Having that in mind, we'll draw the ER diagram for this scenario, right? So we have three entities: students, teachers, subjects, right? So for each of these things, we need to draw a separate rectangle representing an entity, right? We draw student. Now there's something to remember, guys. The method of now see, we need to keep information about students. But when you're writing it in the ER, you use a singular form. ER use singular form. It's not students, it's student, right? Just student, right? Just student, okay? And then teachers. Teachers, just teacher, right? And then we have subject. Then we put subject somewhere around here, right in middle, subject. Not subjects, just subject, right? Okay. Okay. And then we include the attributes. What are the attributes we have? For the student, we have
name, right? Name කියන attribute එක එකක් පෙන්නන්නේ කොහමද? As a oval. පේන ඇති student එකේ attribute එකක් තමයි name. ඒතකොට මම name කියලා attribute එකක් දාලා ඒක student link කරගන්නවා. Then we have date of birth. Date of birth එක මම මෙහෙම දාගන්නවා. දැන් මේ attributes දානකොට order එකක් තියෙනවද? name එකට පස්සේ date of birth ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ දාන එක මේ විදිහට වෙන්න ඕන කියලා නැහැ. It can be totally random. කිසිම order එකක් නැහැ, right? ඊට පස්සේ contact number. Sino, right? ඊට පස්සේ address, right? Then we go to the teacher. Teacher මොනවද තියාගන්නේ? Name. We keep the name of the teacher and then the contact and then what? The degree, right? The degree. Got it, guys? About the subject, we need to keep name and the medium. Name and then the medium, right? Okay. Entities tika hari, yalage attributes tika hari. Then we need to show what? Third thing, the relationships, right? Student learn subject. Student and subject are the relationship at the student learn. So I draw like learn. Penadi diamond at them diamond atule, right? I wrote the type of relationship. So what do they do? Students learn. Learn කියන එක මෙතනට දැම්මා. idea student learn subject. idea කෑද ඒක? තේරුණාද? Right? It was a teacher teach. Teacher teach. Teacher teach subject. idea okay the political okay right. It was මෙතන මේ cardinality එක තියෙනවනේ. cardinality එක කොහොමද මම දාන්නේ? Student and subject අතර M to M relationship එකක් තියෙන්නේ. නේද? A student can learn many subjects. But the thing is, if I put M and M, there's a bit of a problem. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් හිතමු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් සබ්ජෙක්ට් දෙකක් ඉගෙන ගන්නවා නම් සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දෙන්නෙක්ට වගේ සීන් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙමද? එහෙම මේ පැත්තේ තියෙන ගාන මේ පැත්තට රිලේට් වෙන්න ඕනේ කියලා එකක් තියෙනවද? නෑ. It can be totally random. ඒක නිසා මම M and M දානවා වෙනකොට M and N කියලා තමයි දාන්නේ. So this is a many to many, right? Many to many relationship, right? And then we have teacher teach subject, right? Then a subject can be taught, a teacher can teach many subjects, but a subject can be taught by only one teacher. That's how we do it. Idea. So this is a really simple ER diagram for the given scenario. Idea කැලේ කට්ටියට තේරුණානේ? Right. ලියා ගන්න. Okay? Right. ඊට පස්සේ අපි මේකේ advanced concepts ගැන කතා කරන්න ගමු. හරිද? Right. ඊට පස්සේ කට්ටිය ලියා ගමු subheading එකක් weak entities. Weak entities. දුර්වල. හරිද? දුර්වල කියන්නේ weak. දුර්වල කියන weak. සතිය weak නෙමෙයි දුර්වල weak. Weak entities. ඒ ලියා ගන්න. weak entity එක ඔයගොල්ලෝ මම ටියුට් එකේ දීලා තියෙනවා. හරිද? මම ටියුට් එකේ දීලා තියෙන නිසා මම ආයේ ඩෙෆිනිෂන් එකක් දෙන්නේ නැහැ. හරිද? අපි එක්සැම්පල් එකක් එක්ක ලියා ගමු. හරිද? right ලියා ගන්න. In the school, we need to keep information about. In the school, we need to keep information about parents. Oh. Right.
right? Keep information about parents. කට්ටියට අපි primary key කියන concept එක කතා කරානේ කලින් මේ SQL වල කතා කරලා තියෙනවානේ. right? record එකක් uniquely අඳුර ගන්න පාවිච්චි කරන මොකද්ද? primary key එක. right, okay. right. A parent cannot be uniquely identified. A parent cannot be uniquely identified by its own. A parent cannot be uniquely identified by its own. The school on sorry, come on. Right. දැන් බලන්න මෙතන parent ගැන දැන් මේක අහගන්න. දැන් මෙතන බලන්න parent ගැන school එකේ විස්තර තියා ගන්නවලු. හරිද? parent ගැන school එකේ විස්තර තියා ගන්නවලු. හැබැයි parent කෙනෙක්ව එයාගේම මොකක් හරි key attribute එකක් පාවිච්චි කරලා uniquely අඳුර ගන්න බෑලු. ඒ කියන්නේ parent කියලා primary key එකක් නැහැ. හරිද? හරිනේ ඉතින්. අපි දැන් ගන්නකො school එකක් ගන්නකො. school එක අපි parents ලා ගැන විස්තර තියා ගන්නවා. හරි. okay. ඒක acceptable. parents ලා ගැන විස්තර තියා ගන්න පුළුවන්. දැන් student කෙනෙක් නැතුව parent ගැන විස්තර තියාගෙන වැඩක් තියනවද? නෑ. ඔයාලගේ principal ගිහිල්ලා අතට අතේ ඉන්න parents ලා ඔක්කොම ගැන විස්තර තියාගෙන ඉන්නවා. එහෙම වෙනවද? එහෙනම් අවුලක් තියෙනවා. එහෙනම් අවුලක් තියෙනවා. නේද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නේද? ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් විතරයි අපේ database එකේ parent කෙනෙක් ගැන විස්තර තියෙන්නේ. නේද? එතකොට මේ ඔන්න ඔය වගේ යම් කිසි entity එකක් ගැන විස්තර තියාගන්නේ තව entity එකක් ඉන්නවා නම් විතරයි නේද? Right? If we keep information about one entity, if we only have another entity, right? That means that if the entity depends upon another entity, right? We call them as what? Weak entities. Right? Weak entity එක කොට අඳුර ගන්න පුළුවන් හොඳම විදිය තමයි it does not have a primary key of its own. It does not have a primary key of its own. එයාගේම primary key එකක් එයාට නැහැ. It depends on the primary key of the strong entity. Right? It depends on the primary key of the strong entity. Got it, guys? So in this case, what's the weak entity? Then කියන්න එපා ළමයි නැතු again parents නැතුව ළමයි ඉන්න බෑ කියලා. එහෙම ගොබ්බ කතා කියනවා. We are talking about the database perspective. හරිද? දැන් parent නැතුව ළමයි ඉන්න බෑ. ඒතකොට ළමයි තමයි weak entity එහෙම කියන්න එපා. We are talking about the database perspective. එතකොට අපේ strong entity එක කවුද? Student. Right? අපේ strong entity එක student. Right? Weak entity එක කවුද? Parent. So if we have a weak entity, we denote the weak entity using double lines. Weak entity එක පෙන්නනවා කොහමද? මෙන්න මේ විදිහට double lines දාලා. idea එක ඔන්න ඔහොම තමයි weak entity එක පෙන්නන්නේ. Weak entity එක අපි ඊට පස්සේ relationship එක දානවා. Student has parent, right? ඒ relationship එකත් අපි කොහොමද පෙන්නන්නේ? As a weak relationship. Got it, guys? තේරුණාද? මෙන්න මේව තමයි weak entity එක පෙන්න ගන්න. හරිද? What's the thing about the weak entity is it does not have a primary key of its own. හරිද? අපේ student ගේ තියෙනවා student ID එකක් SID කියලා. අපි හිතමු student ID එකක් තියෙනවා. Right? It depends on the student's primary key to define its primary key. ID එක යාර තේරුණා නේද? අන්න ඕක තමයි weak entity එක කියන්නේ. Right? ලියා ගන්නකො. ඒක මම සිනාරියෝ එකක්ම ලියා ගන්නවා. හරිද? right අපි student කියන entity එකත් එක්ක relate කරලා ලියා ගමු. හරිද? The system need to keep information about the students. The system needs to keep information about the students. The system needs to keep information about the students such as their name, needs to keep information about the students such as their name, date of birth, age, and their contact number. And their contact numbers. Right, and their contact numbers.
A student is uniquely identified. A student is uniquely identified. A student is uniquely identified using a student ID. Using a student ID. Using a student ID. The name can be further. The name can be further divided as first name and last name. The name can be further divided as first name and last name. The student's age. The student's age. The student's age can be derived. The student's age can be derived using his or her date of birth. Using his or her date of birth. Hari? A student can have multiple contact numbers as well. A student can have multiple contact numbers as well. A student can have multiple contact numbers as well. Okay? Right. Then guys, then ඔතන කියනවා මේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ගත්තාම ස්ටුඩන්ට් ගේ විස්තර වගේක් තියාගන්න ඕනලු. right? ස්ටුඩන්ට් කියන එන්ටිටි එක ගන්නවා. right? ආගන්න. කට්ටිය පොඩ්ඩක් ආගන්න. right? ස්ටුඩන්ට් ගේ පළවෙනියෙන් තියාගන්න ඕනලු මොකද්ද? name එක. right? then මොනවද තව තියාගන්නේ? date of birth එක. DOB. ඊට පස්සේ age. ඊට පස්සේ contact number. CNO. ඊට පස්සේ තව තියාගන්නවලු මොකද්ද? student ID. SID. right. ඔන්න ඔය තමයි attributes ටික. ඊට අමතරව දැන් ඕකේ ඔය attributes ටික දීලා it gives some extra information about each attribute. මොකද කියන්නේ? student කෙනෙක් uniquely අඳුර ගන්න පුළුවන් මොකක් use කළාද? student ID එක use කළා. What does it indicate? That the student ID is the primary key. But there's a thing guys. අපි primary key කියන word එක පාවිච්චි කරන්නේ SQL වලට ආපුවම. SQL වල තමයි primary key එක තියෙන්නේ. right? ER diagram එකේ primary key කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා අවුලක් නැහැ. හැබැයි ER diagram එකේදී මෙයාට අපි විශේෂණයක් කියනවා. primary key කියන එක කෙනාට අපි විශේෂණයක් කියනවා entity identifier කියලා. right? So in the ER diagram we call it as the entity identifier. Primary key කියන්නේ ඒකම table එකට ගියාම table එකට එන්න කලින් මෙයාට අපි කියනවා මොකද්ද? Entity identifier. So how do we denote the entity identifier? Well, that's the primary key. වැරද්දක් නැහැ. primary key වල වැරද්දක් නැහැ. So we'll use the primary key කියන word එක. හරිද? අවුලක් නැහැ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දෙක පටලව ගන්නවා. දෙක පටලවගෙන අවුල් ගන්නවා. හරිද? එසා මේ එහෙම නෙවෙන්න. right? I'll use just primary key. So primary key එක කොහොමද අපි denote කරන්නේ? ඒ අදාළ attribute එක අපි මෙහෙම underline කරනවා. So underline කරනවා කියන්නේ mean කරන්නේ මොකද්ද? That's the primary key. Okay. So that's the entity identifier, right? That's the entity identifier. Entity identifier, or otherwise the primary key. Primary key. Got it guys? තේරුණා නේද? Right. Then there's another thing. මොකක්ද කියන්නේ? The name can be further divided as කටි ලියා ගන්නවා පස්සේ ලියා ගන්න. දැන් අහගන්න එක අහගන්න. ලියා ගන්න time එක දෙනවා. ලියා ගන්න එපා දැන්. ලියා ගන්න එක පස්සේ කරන්න දෙනවා. දැන් අහගන්න. Right. Name එක. Name can be further divided as what? F name and L name. First name and last name. එතකොට අපිට පුළුවන් name එක right divide කරන්න F name and L name කියලා. Right? Name is divided as first name and last name. Then මෙන්න මේ විදියට අපි attribute එක divide කරනවා නම් we call them as composite attributes. We call them as
composite attributes. Another, right? We call them as composite attributes. These are composite attributes. Okay. Then what else do we have? It says the age of a student can be obtained using what? His or her date of birth. So that means you don't need age. age bad. Age තියාගන්නත් ඕනේ. එයාගේ value එක අපිට date of birth එක use කරලා හොයන්න පුළුවන්. We call them as what? We call them derived attributes. How do you denote a derived attribute? අපිට තව attribute එකක් පාවිච්චි කරලා මෙයාගේ value එක හොයාගන්න පුළුවන් නා. එයාගේ value එක මම වෙනවා නම් වෙන කෙනෙක්ව පාවිච්චි කළා. We call them as derived attribute. එයාව පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ කඩයිරි වලින්. Right? Dotted line, sorry. Right? මෙන්න මේවල අපි කියනවා මොකද්ද? Derived attributes. තේරුණාද? Derived attribute. තේරුණාද? Right. Then there's another thing. A student can have multiple contact numbers, right? එතකොට මෙයාට contact numbers කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එක attribute එකට values කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන් කියන එක නේ mean කරන්නේ. If we have an attribute such like that, we call them as a multi-valued attribute. We draw it like this. We draw double lines. Right? මේකට අපි කියනවාද multi-valued attribute. Multi-valued attribute. තේරුණාද? Okay නේ? You guys can take it down. Let me take down කරගන්න. Types of relationships. Types of relationships. අපි දැන්ටමත් එක relationship type එකක් දැක්කා. Weak relationships. නේද? Weak relationship එකක් අපි දැක්කා. අර weak entity එකත් එක්ක තිබ්බ. කටියා. Right? අර weak entity එකත් එක්ක තිබ්බ relationship එකට අපි යනවාද? Weak relationship එකක් කියලා. හරිද? ඊට අමතරව තවත් relationships types තියෙනවා. Right? අපි මුලින්ම දාගමු. Right? ඔයාලට එන්න පුළුවන් questions ගැන කතා කරගෙන යන්නේ. එක පොඩි වෙන breakdown කරලා අපි ලියමු a relationship with attributes. 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 Earlier, the system needs to keep information about marks obtained by students. Marks obtained by students for each subject. Marks obtained by students for each subject. Right. So in this case, we have two entities. We have the student, right? And then we have the subject, right? Okay. Student table, student entity එක relate වෙනවා subject එකත් එක්ක student learn subject කියලා. හරිද? So now we need to keep information about marks obtained by students for the subject. හරිද? දැන් මේක හොඳට clearly අහගන්න. දැන් මට marks කියලා attribute එකක් දාගන්න වෙනවා. නේද? marks කියලා attribute එකක් දාගන්න වෙනවා. මම marks කියන attribute එක student table student entity එකට දාලා හරියනවද? නෑ. ඇයි ඒ? student දැම්මොතින් දැන් student කෙනෙක්ට පුළුවන් subjects කිහිපයක් study කරන්න. නේද? මේ නිකන් නේද? student කෙනෙක් subjects කිහිපයක් study කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට නෑ මේක කෙසේ තියෙන්නේ. එතකොට මොන subject එකකට ගත්ත marks ද කියලා නැති වෙනවා. මම කියන එක තේරෙනවද? clarity clear දෙයක? right? දැන් මම marks කියන එක මේකට දැම්මොතින් කෙසේ මොකක්ද තියෙන්නේ? මොන subject එකකට ගත්ත marks ද කියලා
හොයාගන්න බෑ. සබ්ජෙක්ට් එකට මාක්ස් කියන එක දැම්මොත් සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් ස්ටඩි කරනවා. එතකොට මොන ස්ටුඩන්ට් ගත්ත මාක් කීයද කියලා ට්‍රැක් කරගන්න විදියක් නැති වෙනවා. ඔය මාක්ස් කියන ඇට්‍රිබියුට් එක එන්නේ මේ ටේබල්ස් දෙක අතර නැත්නම් මේ එන්ටිටිස් දෙක අතර ඇති වෙන රිලේෂන්ෂිප් එක නිසා නේද? මේ දෙන්න අතර තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක නිසා නේද? right? so එහෙනම් මේක මෙයාටවත් ඇට්‍රිබියුට් එක දාලා තේරුමක් තියනවද? නෑ. රිලේෂන්ෂිප් එක නිසා නම් ඇති උනේ. right? we have to include the attribute in the relationship. got it guys? එතකොට සමහර කාලවලට entities වලට විතරක් නෙමෙයි attributes තියෙන්නේ. relationships වලට attributes තියෙනවා. තේරුණාද? කතලියන්. cardinalities කියන එක තේරෙනව නේද? one to one, one to many, many to many කියන එක තේරෙනවනේ කට්ටියට නේද? right? ඒක මම explain කරන time එකක් ගන්න නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ලියාගමු ternary relationships. Ternary relationships. Ternary relationships. Ternary මෙන්න මෙහෙම. Ternary relationships. Right. හරි කට්ටිය. හරි කට්ටිය ලියන්න. A particular subject a particular subject is taught to a class. A particular subject is taught to a class. A particular subject is taught to a class. Is taught to a class. Taught bang. Taught. Teach again. Taught. Is taught to a class. Taught නෙවෙයි. Is taught. හරිනේ ඇනව නේද? Taught to a class. Is taught to a class. Teach එකේ past participle එක. Is taught to a class by a teacher. A particular subject is taught to a class. By a teacher. By a teacher. Right. Then මෙතන බලන්න කට්ටිය. Then මේ relationship එකේදී we have three entities. In this case we have three entities. What are three entities? Right? මොනවද කියන කතාව? We have the class. Right? We have the class. And then we have the teacher. Right? ඊට පස්සේ and the subject. දැන් මේක teacher subject කියලා දාන්න බෑ. ඇයි ඒ? එක teacher කෙනෙක් යම් කිසි class එකකට යම් කිසි subject එකක් උගන්වනවා. නේද? So in this case we have to relate all three of them. නේද? සමකෝණී ත්‍රිකෝණයක ඔබයි මමයි ඈත් අතර. Right? නෑ එහෙම සීන් නෑ. Right? Right? එතකොට සීන් එක තියෙන්නේ right? අපි මොකද ගන්න ඕනේ? මේ තුන් දෙනාම එකකට දාන්න ඕනේ. teach කියලා. තේරුණාද? We call them as ternary relationships. Right? සමහර relationships තියෙනවා. entities දෙකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් relate වෙන්න පුළුවන්. Right? entities දෙකමයි relate වෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. තේරුණා? Yeah. Recursive relationships.
Huh? Recursive relationships කියලා ඒකට අපි එක්සාම්පල් එකක් ලියා ගමු. Right. Right. In a company, in a company, in a company, in a company, an employee, in a company, an employee is supervised. In a company, an employee is supervised by another employee, by another employee. In a company, an employee is supervised by another employee, right? Okay, then මෙතන බලන්න employee ඉන්නවා, employee ව supervise කරනවලු කවුද? employee ව supervise කරනවලු කවුද? තවත් employee කෙනෙක්ම නේද? එතකොට ඌටම නෑ right? එයාටම relate වෙලා තියෙන්නේ, right? Right? Employee is supervised by another employee. හරිද? අන්න ඔය විදිහට එනකට අපි නවද්ද? company එකක් නෑ, company එකක් අදාළ නෑ. Employee is supervised by another employee. Okay? Okay, කට්ටිය? Scene එක දෙනවනේ? Right. We'll take a small break. 5 minutes break. කට්ටිය ගන්න බලන්න 2023 wave එක. විසි තුන. විසි තුන. විසි දෙක නෙවෙයි. කමන 22 ගමු 22 ගමු. 22 ගමු 22 ගමු. Right. හරි කට්ටිය ගමු බලන්න question එක. ආ මේක මාත් එක්ක අඳිමු. Draw the entity relationship diagram for the following scenario. A student uses the following data to register for subjects. Each subject is represented by its subject number.
subject name, and a prerequisite subject. A student can register for more than one subject during a semester. Each student has a first name, age, uh, first name, a last name, and a unique student number. Student age is required to register for subjects. Subjects are offered based on the availability of the resources. Hence, some subjects will not be offered during a semester. The subject is offered in a semester. Subject offering includes a subject number, right? Year, semester, teacher identifier, teacher ID. Okay, make it a Kamaru question. Right? And teacher ID and classroom. One subject offering is assigned to a single teacher who is represented by a teacher ID, name of the teacher, and qualifications. Teacher can have several qualifications. Marks are awarded to students for each subject that they register. Right. දැන් මම මේ කරා වගේ ඔයත් මුලින්ම මුළු question එකම එකපාරක් කියව ගන්න ඕනේ. හරිද? ER එක අඳින්න කලින් මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි සම්පූර්ණ question එක කියලා overall big picture එක ඔලුවට දාගන්න. මේකයි scenario එක. මේ වගේ දෙයක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ කියලා idea එක දාගන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ER එක අඳිනකොට දේවල් හතරක් identify කරන්න ඕනේ. What are those? What do we need to keep data? About what do we need to keep data? What data to be kept about them? What relationships do they have, and their cardinalities? Okay, we need four things. What are they? The entities. What are entities? About what we need to keep data, right? Then the attributes. What data to be kept about them, right? Then the relationships and the cardinalities, right? You have to know all these four, right? Okay, having that in mind, let's go. Student uses the following data to register for subjects. Each subject is represented. දැන් මෙතන student ගැන data තියාගන්නවා කියලා තාම දෙයක් කියලා තියෙනවද? නෑ. නේද? A student uses the following data to register for the subjects. Each subject is represented by the subject number. We have a subject. Subject. That's an entity, right? පල්ලයට ගන්න පොඩ්ඩක්. We have the subject. Subject has a subject number. Right? Guys, be careful. මේ හොඳට අහගන්න. කට්ටිය මේ කියන දේ පොඩ්ඩක් අහගනින්. right? මොනවා හරි දෙයක් ලියනකොට right ඔයාගේ attributes වගේ දේවල් ලියනවනේ. attributes වගේ ලියනකොට ඔයාලට මෙන්න මේකේ පේන ඇති. මේ brackets අතර මෙහෙම දීලා තියෙනවා attribute එක. ඒකේ ඔයාලට specifically දීලා තියෙනවා නම් මෙහෙම attribute name එක. Only use them, right? ඔයාට හිතන වචන දාන්න එපා. දැන් බලන්න මම මෙතන චුට්ටක් වෙනස් කරා. subject underscore number. එහෙම දාන්න එපා. right? දීලා තියෙන විදිහටම දාන්න. ID ගියාද? use it as it is. හරිද? ඒ දීලා තියෙන විදිහටම දාන්න. අකුරක්වත් වෙනස් කරන්න එපා. මෙහෙම ඒක වැරදි නැහැ. හරිද? කියන්න බෑනේ. තේරුණාද? ඒ ස්පෙસિෆිකලි කියලා තියෙනවානේ use only the terms from the given below. හරිද? එතකොට ඒ විදිහට දීලා තියෙනවා නම් ඒ විදිහට කරන්න. right? කියපු දේ කරපන්. පඬිතකම් කරන්නේ නැතුව. right? Subject name. Right now it says subject number. It's subject number. Subject name. Subject name. It has a subject name. Subject name. Number. Number. Subject name. And a prerequisite subject. It has a prerequisite. Prerequisite. How to pronounce it? How to spell that?
Prerequisite. Right, prerequisite. A student can register for more than one subject during a semester. Student ගැන දැන් කියනවා නේද? Student register. Student register for more than one subject. Right? Student register for more than one subject during a semester. Student register for more than one subject. So that's a M in this side. Neither. More than one subject in a semester. In a semester. Neither. So students enrolls in one subject in a semester. There's another thing called the semester. Neither. Okay. A student can register for more than one subject during a semester. Each student has a first name, last name. අපි මේක පොඩ්ඩක් මම මේක චුට්ටක් තියන්න ඉස්සරහට තාම මොනවායි extra information දීලා තියෙනවද කියලා බලන්න. දැන්ට මට තේරිච්ච විදිහට student subject semester කියන තුනම related. Ternary relationship එකක් වගේ තමයි මට දැනෙන්නේ. බලමු මොනවායි ඉස්සරහට change එකක් තියෙනවද කියලා. Each student has a first name. Student has a first name, last name, and a unique student number. Student has a first name. ඒක කොහොමද දීලා තියෙන්නේ? Student F name. Student F name. නේද? F name. ඊට පස්සේ student L name. Right? Student L name. ඊට පස්සේ student ID. Then we have the student ID. It says it's the primary key. නේද? Student ID. Right? We have to underline it. Our subject again, our subject is represented by a subject number. That means subject is identified using what? The subject number. Subject a primary key අපි mark කරගන්න ඕනේ. ඒක අපිට miss වුණා. Right? Student ID. Student age is required to register for the subject. Then we need the student age as well. Age එකත් ඕනේ. Right? Age is required to register for the subjects. Subjects are offered based on the availability of the resources. Hence, some subjects will not be offered during a semester. Some subjects are offered based on the availability of resources. Hence, some subjects will not be offered during a semester. Okay. The subject offered in a semester, subject offering. Subjects are offered based on the availability of resources. Hence, some subjects will not be offered during a semester. A subject offered in a semester includes subject number, year, semester, teacher identifier, and a classroom. One subject offering is assigned to a single teacher. One subject offering is assigned to a semester ගැන විස්තර මොකුත් තියාගන්න නැහැ නේද? අපිට මෙතන semester කියන එක එන්නේ නැහැ. නේද? අපි අර semester කියන එක දාලා නැහැ මෙතන. semester ගැන මෙතන මේ information තියාගන්න නැහැ. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදියට semester එකක් එන්න ඕනේ. right? මට හිතෙනවා මෙතන කටියා ගන්න මෙතන semester කියන එක entity එකක් විදියට දානවා වෙනකොට semester එක attribute එකක් විදියට දැම්මම right? Right? ඒක entity එකක් විදියට නෙමෙයි consider වෙලා තියෙන්නේ. Right? Attribute එකක් විදියට. හරිද?
ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා each student has a first name, a last name. Oh, sorry, එතන නෙමෙයි. Students, sorry. Subjects are offered based on the availability of resources. Hence, some subjects will not be offered during a semester. A subject offered in a semester, there's a separate entity called subject offering. There's a separate entity called subject offering. Right? Subject offering කියලා එකක් තියෙනවා. Separate entity එකක්. It in subject is offered. Subject is offered කියලා දාවනේ. Offered in a subject offering. Right? Subject is offered in a subject offering. Subject offering includes the subject number. Subject number. Here, it includes the subject number. Yes. Subject offering එකේ තියෙනවා subject number. Subject number. Subject offering has a subject number. ඊට පස්සේ කියනවා මොකද්ද? Year, semester. Year එකක් තියනලු. Year එකක් තියනලු. Semester එකකුත් තියනලු. Right? Semester එකකුත් තියනලු. ඊට පස්සේ තියෙනවා and the teacher identifier and classroom. උතන teacher identifier එකයි classroom එකයි දානවලු. උතන පොඩි case එකක් තියෙන කමක් නැහැ අපි දාමුකෝ. මෙතන කියලා තියෙන නිසා teacher identifier එක කොහොමද දාලා තියෙන්නේ? Teacher ID. Teacher ID and the classroom. Teacher ID and the classroom කොහොමද තියෙන්නේ? Classroom එක දාලා දෙනවා කොහේ? Classroom තියෙනවානේ. Classroom. Classroom. Right? Classroom. It was a teacher can have a several. Okay. Then we have the teacher. Teacher එකනත් විස්තර තියාගන්න ඕනේ නේද? Right? One subject offering is assigned to a teacher. Right? Teacher ඉන්නවා. Is assigned. Subject offering is assigned to a teacher. Subject offering is assigned to a teacher. Right? Okay. To a single teacher. Okay. One subject offering is assigned to a single teacher. That's a one to මෙතන one to many කියලා මුකුත් තාම අපිට හිතා ගන්න බෑ. One subject offering is assigned to a single teacher who is represented by a teacher ID. Teacher has a teacher ID. That should be the primary key. Name. Teacher has a name. Right? Teacher has a name. And qualifications. It says qualifications. Never. If it says qualifications, is it just one? No. Right? Teacher can have teacher can have several qualifications. What is that? It's a multi-valued attribute. Qualification. Right? You have to include it in double lines. Hi, qualifications are double lines endone. Right? Marks are awarded to students for each subject that they register. Register වෙච්ච එක එක subject එකට යාට marks එනවලු. Marks එන්න ඕනේ මෙතනට. නේද? Marks එන්න ඕනේ මෙතනට. දැන් මෙතන මෙහෙමයි මේ මෙතන කට්ටිය ආගන්න. මෙතන මේ subject offering එකට teacher ID එක දාලා තිබ්බා වුණාට ඇත්තම කතාව මේක මෙහෙම දාන්න නැහැ. මට මෙතන sure නැහැ මම මේකේ answer එක තාම බලලා නැහැ. මෙතන මේ teacher ID එක ඒගොල්ලෝ expect කරනවද නැද්ද කියලා. හරිම එක ගත්තොතින් අපි මේ teacher ID එක මෙතනට දාන්නේ නැහැ.
මොකද ටීචර්ත් එක්ක මෙතන රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවානේ. රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙන නිසා මෙතනට අපි ටීචර් ID එක දාන්න යන්නේ නැහැ. මම ඒ නිසා ඒක අයින් කරන්න. සිනාරියෝ එකේ තිබ්බා වුණාට කමක් නැහැ. හරිම කේස් එක අපි තේරුම් ගමු. ටීචර් ID එක එතනට දාන්නේ නැහැ. හරිද? right. අපි හරියට බලමු ඔක්කොම ටික ඉන්ක්ලූඩ් කරාද කියලා. මේක පොඩ්ඩක් confusing scene එකක් තියෙන. පොඩි ambiguity එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උබතෝ කෝටික භාවයක්. ambiguous ambiguous කියන්නේ උබතෝ කෝටිකයි. අත දැහුවේ වචනේ. ambiguous කියන්නේ උබතෝ කෝටිකයි. ඒ කියන්නේ meaning දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. එකකට වඩා meaning තියෙන්න පුළුවන්. It has more than one meaning. Ambiguous නෙමෙයි. A student has the following date. Okay, each subject is represented by its number. That's the primary key. OA ටික දැම්මා. A subject can register. Sorry, a student can register for more than one subject during a semester. Each subject has first name, last name, and a unique subject number. Students is required to register for the subjects. Okay. Students who are offered based on the subjects are offered based on the availability of resources. Hence, some subjects will not be offered. A subject offered in a semester, right? Offered in a semester includes the subjects. Okay. දැන් මෙතන මේ cardinalities කියන හරියට කියලා නැහැ, clearly කියලා නැහැ. නේද? අපිට මෙතන කියන්න පුළුවන් subject student can enroll in many subjects. Subject can be registered by many students. ඒක MN එකක් දාන්න පුළුවන්. The subject can be offered in many subject offerings, right? In a subject offering, a subject can be offered only once. That is correct, right? A teacher can teach in one. A subject offering is assigned to only one teacher. A teacher may be assigned to many subject offerings. Those are all assumptions. Those are all assumptions. Question again specifically dila. Nah, but it's better to include them like that. මොකද සමහර කාලේ ඒගොල්ලෝ ඒවා check කරන්න පුළුවන් නිසා. තේරුණා? Right. Let's go for the answer and see. මේකේ answer scheme එකට ගිහිල්ලා බලමු. පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි. subject offering එක මම හිතුවා හරි. subject offering එක weekend එකක් විතර අරන් තියෙන්නේ. date of birth එක දීලා තිබ්බද ඒකේ? date of birth දීලා තිබ්බද attribute එකක් විදිහට? student date of birth එකක් දීලා නැහැ නේ. හරි මේක හරි මට subject of හරි කට්ටිය මේ subject offering scene එක මටත් තේරුණා මේ මේ මෙතන කියලා a sample answer for ER diagram කියලා දීලා තියෙනවා. sample ඒ කියන්නේ මේකයි මම කිව්වේ මේ question එක පොඩ්ඩක් ambiguous. ඒක මෙහෙමයි මේ subject offering එක මටත් හිතුණා මේ weekend ටිකක් එන්න ඕනේ. subject offering එක ඇත්තටම weekend ටිකක් එන්න ඕනේ. මොකද subject එක දැන් මෙතන පේන ඇති අර මං කිව්වේ ඔය weekend ටිකක් අඳුර ගන්න පුළුවන් විදිය තමයි මොකද්ද? එයාගේම primary මේක හොඳට ආගන්න. හොඳට ආගන්න. weekend ටිකක් අඳුර ගන්න පුළුවන් හොඳම විදිය තමයි එයාට primary කීයක් එයාගේම කියලා නැහැ. ඔයාලට පේන ඇති subject offering එක අඳුරගන්නේ subject number එක use කරලා. එතකොට මේක ගත්තා weekend ටිකක් කියලා දාන එක ඇත්තටම හොඳයි suitable. මම මේකේ answer මාත් හිතුවා මෙච්චර level එකට අහන්න නැත. මම 22 answer එක තාම බැලුවේ නැහැ හරියට. මේක weekend ටිකක් විදියට එන්න ඕනේ. ඇයි ඒක කොහොමද අඳුරගත්තේ? මෙයාටම කියන primary key එකක් නැහැ. It's using the primary key of the subject number. එතකොට මෙයා weekend ටිකක් විදියට එන්න ඕනේ. හරිද?
දැන් මේක මේ විදිහට තිබ්බට අවුලක් නැහැ. හැබැයි ස්ටුඩන්ට් එතකොට සබ්ජෙක්ට් එකට එන්රෝල් වෙනවට වඩා සබ්ජෙක්ට් ඔෆරින් එකට එන්රෝල් වෙනවා කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔය ක්වෙස්චන් එක ඒතකොට පේනවා ඉතින් ටිකක් කොහින්ද මන් දන්නේ පටන් අරගෙන කොහින්ද මන් දන්නේ ඉවර කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඔෆර් වෙලා තියෙන එකටනේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. සබ්ජෙක්ට් එකට නෙමෙයි සබ්ජෙක්ට් එක ඔෆර් වුණ එකට තමයි රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. So students should offer register to subject offering. අපි මුලින්ම වැඩේ කාගත්තා මොකද? අපි අඳින්න ගන්නකොට කිව් එකක් මැද්දට යනකොට ඒගොල්ලෝ කතාව වෙනස් කරලා. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? සබ්ජෙක්ට් ඔෆරින් එකට තමයි රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. එතකොට සබ්ජෙක්ට් ඔෆරින් එකේ සෙමෙස්ටර් එක තියෙන නිසා කට්ටිය සබ්ජෙක්ට් ඔෆරින් එකේ සෙමෙස්ටර් එක තියෙන නිසා සබ්ජෙක්ට් ඔෆරින් එකේ සෙමෙස්ටර් එක තියෙන නිසා අපිට මෙතනට සෙමෙස්ටර් එකක් දාන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේක උතන දීලා තියෙනවා it's a sample answer කියලා මේකේ පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා ඉතින්. අර අපි අර පටන් ගන්නකොට ඕක දැක්ක විදිය ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි මේක මේ අපි යන්න විදියටත් දකින්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. අර මේක වීකෙන්ඩ් ටිකක් දාපු නැති එක ඇත්තටම වැරදි. එතන වීකෙන්ඩ් ටිකක් එන්න ඕනේ. සබ්ජෙක්ට් ID එක මේක දාලා right okay මේක shape කරලා දාන්න පුළුවන්. okay. අර මොකද මේ සබ්ජෙක්ට් සබ්ජෙක්ට් එකේ prerequisite එක දාලා තියෙනවා කට්ටිය. prerequisite එක දාලා තියෙනවා මේකක් විදියට. මොකක් විදියටද? මේ recursive relationship එකක් විදියට නේ. prerequisite එක දාලා තියෙනවා. right? subject එකට subject එකක් prerequisite එකක් වෙනවා. subject require another subject. right? the subject require another subject. ඒ question එක චුට්ටක් අවුල්. මෙහෙමයි. ඒකේ සිනාරියෝ එක කියලා තියෙන විදිය පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නෑ හැබැයි ප්‍රශ්නේ හොඳයි. සිනාරියෝ එක කියලා තියෙන විදිය අවුලක් තියෙනවා. right? කෙනෙක්ට විදිය දෙකකට හිතන්න පුළුවන්. age එක තමයි. age එක නම් එහෙන රෙද්දක් කරලා තියෙන්නේ මේ එතන මේ මාකින් ස්කීම් එකත් ඒ විදිහට දාලා තියෙනවා නේද? මෙන්න මේ ඒකේ අපි නෝට් එක බැලුවේ නෑනේ. යට දීලා තියෙනවා date of birth කියලා දීලා තියෙනවා ස්පෙસિෆිකලි නේ. DOB කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න වෙනවා. ඒක ටිකක් highlight කරලා DOB කියන්නේ date of birth කියලා දීලා. හරිද? එතකොට අනිවාර්යෙන් ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න වෙනවා. එතකොට date of birth ඉන්ක්ලූඩ් කරා කියන්නේ අරයා derived attribute එකක් වෙනවා. okay? අතන මේ පොඩ්ඩක් පටන් ගන්නකොට වැඩේ දෙල් කරලා තියෙනවා මේකෙන්ම each subject is represented මේකක් දාලා ඊට පස්සේ මෙතන මේකක් දාලා තියෙනවානේ each student can register for more than one subject කියලා මුලින් දීලා වැඩේ දෙල් කරලානේ. එතන ඒක one subject කියලා දෙන්නත් one subject offering කියලා ඒගොල්ලෝ ඒක ස්පෙસિෆිකලි වචනයක් වෙනස් කරා නම් ඔය question එක හරියට කරන්න තිබ්බා. ඒකයි කේස් එක. මෙතන subject කියලා දුන්නාම ඉතින් අපිට හිතෙන්නේ ඉතින් මෙතනට register වෙනවා කියන අපි එතනින් එහාටනේ හිතන්න ගන්නෙ. ඒකයි scene එක වෙන්නේ. ලකුණු හම්බ වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඒක හරි අසාධාරණයි කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක අසාධාරණ ලෝකයක් කියලා ඔයගොල්ලෝ තේරුම් අරන් ඉන්න ඕනේ මේ වෙනකොට. හරිද? DOB එක දාලා තියෙනවට දීලා තියෙනවා. subject offering එක weekend එකට දාලා තියෙනවට භාගයක් දීලා තියෙනවා. භාගයයි මෙතන 2යි 2යි 3යි 5යි 5යි 3යි 8යි ලකුණු 8යි. මුල ඔක්කොම 100න් 4යි. පේපරේ බලන එක නෑ මෙහෙමයි මේ මෙතන මේකේ සීන් එක තියෙන්නේ guys ඔය උතන අවුල තියෙන්නේ ඔය සබ්ජෙක්ට් ඔෆරින් එක හරියට මුලදී ක්ලියර් කරලා නැහැ. ඔය පළවෙනියෙන්ම ස්ටුඩන්ට් එන්රෝල්ස් ඉන් සබ්ජෙක්ට් කියලා දීලා තියෙනවානේ. ඔන්න ඔතනින් තමයි වැඩේ වැරදි විදිහට තේරුම් ගන්න පටන් ගන්නෙ. එතන ස්ටුඩන්ට් එන්රෝල්ස් ඉන් සබ්ජෙක්ට් ඔෆරින් කියලා ඕක හරියට දීලා තිබ්බනම් ඕක අපිට හරියට ක්ලියර් තේරුම් ගන්න තිබ්බා. ඔතනින් තමයි වැඩේ අවුල් ගස්සලා තියෙන්නේ. මේක හරි සබ්ජෙක්ට් ඔෆරින් එක වීකෙන්ඩ් ටිකක් කියලා අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒක කට්ටිය හොඳට පොයින්ට් එකක් තියාගන්න.
ඒ කියන්නේ අපි වරද්ද කරගත්ත එක හොඳයි. ඒතකොට අපිට දැනගන්න පුළුවන් එක්සෑම් එකේදී වරදින්න නැතුව කරගන්න විදිය. right? දැන් මෙතන අපිට මේක වීකෙන්ඩ් එකක් විදිහට දාන්න හරියට ක්ලියර් මේකක් දීලා තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා දකින්න ඇති මෙතන මොකද තිබ්බේ? එයාට දීලා තිබ්බා සබ්ජෙක්ට් නම්බර් එක මෙයාගේ ප්‍රයිමරි කී එක විදිහට. ඒතකොට වෙන ප්‍රයිමරි කී එකක් වෙන ටේබල් එකේ ප්‍රයිමරි කී එකක් තවත් ටේබල් එකේ ප්‍රයිමරි කී එක විදිහට යූස් කරනවා නම් right අර හොරා කියන්නේ වෙන එකක් යූස් කරපු එක මොකද වීකෙන්ඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලි අන්න ඒක අයිඩියා දාගන්න සබ්ජෙක්ට් ඔෆරින් එක මොකද කරේ සබ්ජෙක්ට් එකේ සබ්ජෙක්ට් නම්බර් එක යූස් කරා ප්‍රයිමරි කී එක විදිහට. අන්න ඒ වගේ තැනකදී අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මෙයා මොකද්ද weak entity එකක් කියලා. අයිඩියා ගියා? හරියට තේරුණාද සීන් එක? ඕකේ නේ? shape the right. අර මෙන්න මේ රිලේෂන්ෂිප් එක නම් පොඩ්ඩක් කාලා තිබ්බා එතන. මේ රිලේෂන්ෂිප් එක පොඩ්ඩක් එතන කියන එක ක්ලියර්ලි කියලා තිබ්බේ නැහැ. 23 ක්වෙස්චන් එක ගන්න බං. මේ 22. කට්ටිය 23 ක්වෙස්චන් එක තනියෙන් ගන්න try එකක් දෙන්න බං. මං චුටි ටයිම් එකක් දෙන්න. විසයි 23 පේපරේ ER එක අවුලක් නැහැ. 23 එකේ අවුල බං 23 කතා කරමු විනාඩි 5ක් දෙන්න. Right. Consider the following requirements relevant to a database that is expected to manage division officers and tasks in an office. The office consists of number of divisions. Each division has a unique name. A division may have several locations. A division handles a number of tasks, each of which has a unique number, a name and a date, right, which the task was assigned to the division. Each officer's name consisting of a first name and a surname. NIC, national identity card number, address and a phone number is to be stored. An officer is assigned to one division but may work on several tasks which may not be controlled by the same division. Each division is managed by one of its officers, and the starting date in which the officer started managing the division is stored. Draw an ER, right. The office consists of number of divisions, right? It has divisions. We start with the divisions. Right, it has a division. Right, office consists of division. Each division has a unique name.
has a name and name is unique, right? That means it's the primary key. Division name. The division may have several locations, right? Location. And location is a multi-valued attribute. Neither may have several locations. It's a multi-valued attribute, right? A division handles a number of tasks, each of which is a unique number. It has tasks, right? Task kila venam entity එකක් එන්න ඕනේ. Task. Task has a unique number. What is it? Well, again, division. So unique number, right? අපි task එක number කියලා දාගමුනේ. Number, right? That's the primary key. A name and a date. Name and a date, right? Date in which the task was assigned to. Division, sorry, name and a date the task was assigned to division. Task එක division එකට assign වෙච්ච date එක තමයි තියාගන්නේ නේද? 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 ඒ attribute එක එතකොට මෙතනට දෙන්නේ නෑ. ඒකට නෝනේ කොහෙටද? Relationship එක. Each division, okay. Division may have several locations. Division handles a number of tasks, right? Division handles නේද? Division handles නේ. Handle several tasks, many tasks, and you have to include the date. Assigned date. Where does it know it? Should come into the attribute. Sorry, with the relationship, right? The attribute should be in the relationship. Each officer's name consisting of a name, first name and a surname, NIC number, address, and phone number is to be stored. We have an officer, right? We have the officer. Right? We have the officer. Officer එක මොනවද තියෙන්නේ? Name එකක් තියෙනවා. Name එක කොහොමද තියෙන්නේ? First name and last name කියලා දෙයකට කැඩෙන්න ඕනේ. Sorry, surname. Surname කියලා කැඩි දෙයකට කැඩෙන්න ඕනේ. හරිද? First name and surname කියලා කැඩි දෙයකට. NIC. NIC should be the primary key, right? NIC should be the primary key, right? Address should have the address, right? Should have an address. Phone number. Phone number, right? Phone number is to be stored. An officer is assigned to one division but may work on several projects. Right? He is assigned to one division. Assigned to one division but may work on an officer is assigned to one division but may work on several tasks. Right? Works on several tasks. Right? Officer work on several tasks. That means many. Right? Several tasks which may not be controlled by the same division. Okay. Each division is managed by one of its officers. Officer division එක අතර තවත් relationship එකක් තියෙනවා නේ. Managed by. Officer manage, right? Officer manage a division, right? එතකොට එක division එක right 1 to 1 එකක් එන්න ඕනේ එක, right? By one of his officers, and the starting date which the officer started managing the division is to be stored. Starting date එක දාන්න ඕනලු. කොහෙද දාන්න ඕනේ? මෙන්න මේ relationship එකට. Starting date, right? Starting date එකට එන්න ඕනේ. Right?
That's all right. ඔච්චරයි. ඒක මගේ ඒ question එක හොඳ question එකක්. නේද? අරක ගත්තාම ambiguous. right? ඒකේ පොඩ්ඩක් clear නැති තැනක් තියෙනවා. හරිද? ඒක නෑ එක පොඩි තැනක් කාලා තියෙන්නේ. අර පළවෙනියෙන්ම අර subject offering scene එක තමයි කාලා තියෙන්නේ. Student enrolls in subject offering කියවනම් අපි වැඩේ හරියට තේරුම් ගන්නවා. එතන student enrolls in subject කියලා දුන්නාම වැඩේ දෙල් කරලා තිබ්බේ. ඔව් A level මේමයි. A level අමාරුයි කියන්නේ මෙහෙමයි ඉතින්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ පේපර් එක හදපු කෙනාගේ මනස කියවන්න. right? එහෙම හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තිබ්බනම් අන්න ඒ හැකියාව වර්ධනය වෙන්නේ guys papers කරද්දි papers කරන්න කියන්නේ ඒකයි. ඔයාලා papers කරන්න ගන්න කට්ටිය මෙහෙමයි. අහන්න. ඔයාලා papers කරන්න ඔයාලා නිකන් හිතන්න ගන්නවා මේ paper එක හදන එක මෙන්න මේ වගේ එකක්. මු හිතන්නේ මෙහෙමයි. right? නිසා එතකොට මු කියන්නේ නැහැ මම online එකක් යන නිසා. right මෙයා හිතන්නේ මෙහෙමයි. හරිද? එතකොට මේ ඔහොම හිතන්න ගන්නවා. එතකොට ඔයාලා exam එකේදී හිතනවා මේකයි වෙන්නේ කියලා. තේරුණාද? ඒ papers කරන්න කියන්නේ. හරිද ඕකේනේ? right guys අපි එනවා ඔතනින් ER diagrams ඉවර කරනවා. next week එකේ අපි database ඉවර කරනවා. next week එකේ database ඉවර කරනවා. next week එකෙන් මේ class එකත් ඉවරයි. හරිද? එතකොට මේ class එකේ බදාදා class එකේ last day එක next week එක ඇයි ලබන සතියේ ගමු ඉතින් ලබන සතියේ